Hey, good people, welcome back. See what the chairman of Gospel Kenya, Ringtone Apoko, had to say concerning the whole issue of Omosh coming back again to ask for money from Kenyans. Jioni wa Kenya ambaye anazungumza mbele yenu ambaye very smart hapa ni Ringtone, the chairman of gospel music katika Afrika Mashariki na Kati na North Africa. West Africa tumeanza kutake over pia. So nataka kuongelea mambo ya Omosh. Omosh aokoke ama afuate shetani. Omosh aokoke ama akuwe mwizi. Omosh aokoke ama afanye kitu kingine. Otherwise Omosh si kilema. Omosh ni mbright. Omosh ni mzee. Omosh atafute kazi afanye. Omosh si handicapped. Omosh si aje. Omosh ni uache mchezo ufanye kazi. Please Kenyans, msipe Omosh pesa. Hiyo ni tabia mbaya. Wale watu ambao tunataka kusaidia na watu wako na shida za ukweli. Mungu amepatia Omosh mikono, miguu, akili, health, asituletee mambo yake. Kenyans, saidia mtu wako na shida. Omosh hana shida. For this and more news, please subscribe to my channel. Thank you for watching.